Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Всем привет, меня зовут Валерия. Вы на канале Наливайку. У нас Хогвартс. Незапланированная запись. Я случайно делала... Не случайно... What is this place? А делала задание. This is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. В общем, делала дополнительные задания и случайно забрела в этот коридор. Оказалось, тут основное задание, так что я включила запись. Ну и вот такая вот у нас будет запись незапланированная. Ну, начнем. Пожалуй. Как много всего. Какое интересное кресло. А что вообще здесь делать-то будем? Долго идти-то? И... There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Ну, давайте. Ого. Главное, ничего не напутать. Ну, в принципе, нормально. Эванеска. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Сейчас все будет. Так, оно-то, конечно, будет. А, вот это, да? Ну вот, вместо этого сделаем. Раз такое дело. Excellent work. Вау. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. У меня, кстати, этого лунного камня дофига и больше. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Да не вопрос, я как раз нашла, что посмотреть. Здрасте. А, и чё? Я ждал тебя целую вечность. Похоже, твой список поручений куда длиннее, чем ожидалось. Если захочешь встретиться еще раз, дай мне знать. Искренне твой, Т. Это кто? Ой, сколько там всего. Ну да, смотримся, давайте. Твою ж. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Извините. Пожалуйста. Что это?
Да, хлебни чайку. Мы давно ничего не пили. Что-то самой чайку захотелось. Это просто собака. Ты что так дергаешься? Вот, я знаю, что... Да. Пока бегала, делала дополнительные задания, я научилась таки вот это все делать. Не, ну выше я точно не полезу. Ой, аккуратней. Промахнулась чутка. Ладно, Можно было скатиться. Сколько здесь барахла-то, а? Лунный камень. Интересно, для чего? Hope this isn't as precarious as it looks. Ну, почти. А что-то потемнело. Что? Где? That's not helpful, you worthless pile of tin. Вам помочь собраться в кучу? Как это все длинно, а? Подстерегись. А то уберись. Мы сюда пришли, что ли, порядок наводить, я не понимаю. Комната решила, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Надеюсь, мы... Ну, бывает, приспичило, чё. Все мы люди. Чё только нет. Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Ты не останавливайся. Так под эльфа тут и, видимо, все сделано. Наверное. Да уйди ты. Не надо. What was that? Это что? Was that a golden snitch? Серьезно? Снич? Perhaps you Здесь? should summon your wits and find out. Собраться с мыслями? Это не вопрос. Это мне... Куда? Тихо, тихо, тихо. Тормози. Что мне это даст? Ничто мне это не даст, мне даст. Это просто пройти далее. А зачем? Что-то я не понимать. Но загадку надо разгадать. Что ли, как-то разрушить или что? Пока не знаю. I hope that house elf can find us in here. Да сможет, сможет. Конечно, сможет. Ой, там конец, кажется. Ну-ка, давайте разгадаем ту загадку все-таки. Она не должна быть сложной. Это я выдвинула. Или это надо было туда выдвинуть? И перелезть. Двигай, двигай, двигай.
Я не знаю, что к чему. Да уйди ты. В конце-то концов. Нет. Не то. И сейчас не то. Но тогда я не понимаю, что надо сделать. Куда его нужно запихнуть? Ну правда, как туда перелезть? Зачем перелазить, когда можно сделать так? Кельтская накидка героя. Ладно. И это все ниже того, что я уже находила. А, это свечи. Это не я ее управляю. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. А нам-то делать не надо будет. Сейчас как зашибет. Однако. You've given yourself quite a canvas to work with. Неплохо. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Вы разблокировали стол определения. Используйте его, чтобы обнаружить любые скрытые магические свойства неизвестного снаряжения, которые вам удалось найти. Есть у меня такое.
Как хорошо, что я нашла. Ну, блин, серьезно удерживать. Традиционный клетчатый плащ. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Это да, спасибо. Подождите. Раз такое дело. Что это? Ай, все ниже. Что-то здоровье пониже стало. Не поняла. Но это не сюда. Но тут есть манипуляция. Цель под действием империю наносит больше урон. Ну пусть будет, но вид сейчас просто изменим. Ой. Да. И все. Делов-то. А что еще есть? Так, ну тут тоже ничего. Так. Снижает урон, полученный от гоблинов. О. Пусть будет. Но опять же, вид поменять не вопрос. Ух ты. Ты что, платишь, что ли? Так. Алло. Какое у меня было? А, вот это у меня было. Все нормально. Что-то еще было? Так, нет. А тут... Нет. И тут тоже. Ну и тут... Ну и нормально тогда. Нам хватает. Пока что. Что дальше? I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Ну-ка, ну-ка. Ах, наша любимая, да? Ну ладно, погнали. Колдовское заклинание. И... Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. А вот это будет замечательно. Так, ну... Пока сюда. Так. Нифига себе, у меня 274 лунного камня. Вот это я. Это что? А можно мне вот этот? Ух. Изменить цвет?
В смысле? О, кстати. Подсвет комнаты. Чего нет? Зачем ты его вернула? Ну, раз уж я начала в этом стиле делать. Чем она там занята? Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Угу. Ясно. Травология. А давайте все тогда поставим, чего уже. А все в одном стиле. Вот оно. О, давай сюда. Да? Какая жалость. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. То есть сюда можно сразу переместиться. Маленькие столы, зеркала. Что мне с ними делать? Зелеварение, кстати говоря. Так, грозовой. Но это все купить надо. Это у меня все. Вот это я бы сделала. Ого. Что? Сейчас, подождите. Я не успела прочитать. Я тут слегка занята была. Черепушки. Как все готичненько. Одна бутылка можно как-нибудь увеличить? А то за раз... Хотя у меня и так 8. Сейчас, подождите. Это все мое? Да, это все мое. Посадим малину. Пусть растет. Итак, чего? I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully
outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Еще больше, чем сейчас. А, нормально. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? На стенах и на полу. Так, для украшения стен и для украшения пола. Как это миленько. Так, а что эти-то моргают? Что-то я не поняла. Ну да ладно. Так, а что? Предметы на стену. Тотемы. Давайте тотемы навешаем. Не-не. На стену. Это вот туда. Это ж на стену. Не-не, хватает. Отлично. Теперь для пола. Так. Ковры. Серьезно? Так. Ну-ка наоборот. Да я ж только нашла. Как это все сложно. Готичненько. Тихо, тихо. Черт, и что, конечно, получается ночью. Вернись. Good work. Shall we move on? Продолжим. Что дальше? А все серии на это, что ли, уйдет? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. А ничего, что мы его уже изучили. А, его прям так изучать надо. Ладно. Где начало, где конец? Погнали. То есть это отдельно заполнение, серьезно? Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Пойдет?
Включить свет. Что? Не-не-не, давайте это уже поменьше. Во. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony whilst using the altering spell. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, Нифига would you себе. mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Ого. Вот это я поменяла. Из этого режима можно будет выйти, а то надоедает вот это вот отдельные части. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Люблю холодный лунный свет, люблю чувствовать близость к природе, таинственный полумрак. I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Нифига себе запрос. Sounds perfect. Надеюсь, потом можно будет изменить. Таинственный полумрак. Хотя... Что-то я не уверена, что будем что-то менять. Ковры, наверное, уберу, те, которые сделала. Они не вписываются. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Да. Куда? Типа это выход? Или наоборот вход? An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Вот, спасибочки. То есть это постоянно будет? Подождите, что там еще больше места? Что у нас тут? Ничего себе. Какой прекрасный вид, не находите? Теперь я знаю, чем я буду заниматься вне записи. Однозначно буду все менять. Да, но это явно будет не сейчас. Тем более тут можно переместиться, если что. Вообще замечательно, чтобы понять, куда перемещаемся.
Так, ты растешь, ты у нас. Давайте сделаем. Ну почему одна бутылка? Какие спецэффекты. Так, сделаем тогда сейчас еще одно основное задание. Если успеем. Да, должны успеть. Так. А что у нас там по заданиям? А, хитроумные ключи. Я вот искала, кстати, хитроумные ключи, делала дополнительное задание. Астрономическую башню бежала. И что-то я, по-моему, не туда побежала. Там уже несколько заданий вон у меня. Некоторые вообще. 4-й уровень. Надо найти колодец какой-то. 30-й уровень у меня задание. Для паука какого-то. 25-й уровень. В общем, набрала черти чего. Так, Себастьяна. Ну, пойдемте его найдем. Раз такое дело. Так, что у нас тут? Это эти записочки. Так, нам на выход нам. Да. Какой интересный день. Она теперь постоянно тут будет. Ну это ладно. Ага, она тут будет, но не для всех. Да выйдите уже отсюда. Такс. А что мы будем сейчас с Себастьяном-то делать? Что-то я не поняла. А нам еще его и ждать. Типа до утра. Hello there. Perhaps you can help me. Не-не. Я ж не то хотела. Мы не того дождались опять. Вот так вот я делаю задания все. На основные главное не наткнуться. И тогда будет хорошо все. Чего? Ну и ладно. Да ну вас нафиг. Они меня раздражают. Честное слово. То вздыхают, то кряхтят от боли, то от усталости кряхтят, то дерутся, то еще что-нибудь. Надеюсь, это Себастьян. Все надоело всех ждать. Ну, здрасте. Over here. Куда сюда мы тут? Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Ты так в этом уверен? По-моему, они все This знают. way. Куда сюда? There's a secret passage just here. It's well disguised. Нифига себе. Крипто. Какая дверца, интересно. А он что, не пойдет? How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met.
I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Да не вопрос. Молчать так молчать. Это мы умеем. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Нам все пригодится. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. Ну давайте. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Да, в принципе, ничего сложного. Все это мы проходили. Погнали. Связанный с огнем. You're getting it. Ready to actually try it out? Конечно. Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Класс. Так, а что еще есть? Дефиндо. Режет объекты и врагов с дальней дистанции, нанося значительный урон. И бомбарда. Ух, я, кажется, все эти изучу. Они мне все нравятся. Так, что? На чем использовать? На чем-то использовать? А, ясно, на чем использовать. Взрывающее заклинание Конфринга вызывает взрыв, определяет таланты. Что? Таланты? А, да, таланты. Nice work. How's it feel? Шикарно. It's a tad hot. You'll get used to it. That's it. Круто. I think I've got it. Это не то слово. Ну-ка отсюда. Well done. Супер. Мне понравилось, я хочу еще. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon.
Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key. A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. Что будем делать? Натти мы доверяем. Ну, давайте тоже и ему доверимся. Будет у нас два друга. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Ага. Звучит-то как «пришлю тебе сову». Все, что ли? Ну, пойдемте. Еще одна тайная комната для нас. Только уже для тренировок. Пока-пока. Hello, Sebastian. Wait. Упс. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Не будем сдавать Себастьяна. That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Угу. Так, да. И что дальше-то? А все. Остались только дополнительные. Ну и вот это вот. Не, ну все, точно буду в следующей серии все это делать. Что-то как-то не продумано все было. Так, а что вообще еще есть? Задание. Что у нас тут?
Зал картографии. И что там делать? Фиг знает что, но об этом мы узнаем уже потом. А тут что? Профессор Фиг вернулся, что ли? А, еще одну. Зайдите ко мне, как будет возможность. Я вернулся из довольно безрезультатной поездки в министерство. Надеюсь, вы провели это время с большей пользой. Профессор Фиг. Не поверите, сколько всего у нас тут было. Польза была просто огромнейшая. О, как я это не люблю. Что-то лазов никаких? Нет. Ну это ладно. Это все потом. Да, новое задание. Почта. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Wingardium Leviosa. Ладно. Это мы все сделаем в следующей серии. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, увидимся в следующей серии. Пока-пока.